Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem, and in today's top stories. The fragile ceasefire between Israel and Hezbollah evidently holds in Lebanon despite a number of breaches by the Iranian proxy. IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi instructs the Israeli military to prepare for a scenario in which the ceasefire in Lebanon collapses. U.S. Senator Lindsey Graham asserts that the only future for the Gaza Strip includes the involvement of Saudi Arabia and the United Arab Emirates. The fragile ceasefire between Israel and the Iranian proxy Hezbollah evidently holds in Lebanon, despite a number of breaches by Hezbollah's terror operatives, resulting in deadly fire. IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi asserted, following the adoption of the ceasefire, that the enforcement of the U.S. brokered agreement will be determined. הלחימה בלבנון הייתה מאוד נחושה. האכיפה של ההסכם תהיה נחושה אפילו יותר בנחישות על פי הכללים שאושרו אתמול על ידי שר הביטחון, ראש הממשלה, על ידי הקבינט. פעילי חיזבאללה שהתקרבו לכוחות שלנו, למרחב הגבול, לכפרים שנמצאים במרחב שאנחנו סימנו, ייפגעו. אנחנו לא מתכוונים לעשות חודשים של מלחמה, להזיז אנשים מבתיהם ולא להחזיר אותם עכשיו בביטחון. יש כוחות על הקרקע, כוחות של זרוע היבשה בפיקוד צפון, הם הראשונים לפגוש את מי שחוזר לכפרים בהרתעה, באש, עם יכולות ועם שיתוף פעולה ברובו מהאוויר. יש כלים באוויר כל הזמן, כלי שיט שאוספים ויודעים גם לתקוף בגזרה המערבית. Despite the IDF's clear announcement of determined enforcement, a number of Hezbollah operatives breached the outline, drawing deadly IDF fire in a number of cases, and the forceful apprehension of at least 4 others who've been seized for interrogation. לאורך היום, כוחותינו פעלו לאכיפת ההסכם. זיהו חשודים שהתקרבו למרחבים אסורים, עצרו אותם וביצעו ירי להרחקה. גם הרגנו מחבלים היום. כוחות צה"ל פרוסים באזורים שונים בדרום לבנון. תושבי דרום לבנון, שימו לב היטב למפה הזו. אנחנו נמצאים ופועלים במרחב. נוכחות של פעילים חמושים באזור שהמסומן במפה היא הפרה, וכל פעיל חמוש יסוכל או יישבה. In parallel to active enforcement, General Halevi instructed his general staff to prepare for a viable case in which the ceasefire would collapse, to include new contingencies that would further deepen Israel's military achievement versus the Iranian proxy in Lebanon. ומעל כל אלה, אנחנו נערכים, מתכננים, למקרה שהדבר הזה לא יתפוס, אנחנו נדע לעשות ניתוח עוד פעם, נחתוך יותר, הוא יהיה חזק יותר, ואנחנו מאוד מאוד נחושים לאכוף את הכללים, ולהביא מציאות אחרת לגמרי לתושבי הצפון. Meanwhile, in Washington, U.S. Special Envoy Amos Hochstein, in an interview to the Qatari-owned Al Jazeera network, initially insisted that the ceasefire struck between Israel and Hezbollah is a permanent ceasefire, further underscoring that in the next 60 days, the IDF is expected to withdraw to the first 2 to 3 kilometers from the Israeli border in what is expected to turn into a type of demilitarized zone. The Israeli military that is on the ground in the first 2-3 kilometers from the border will remain in place for now. As the Lebanese army will redeploy back down to the south, the Israeli forces will leave. So this is not that it will take 60 days for the Israeli forces to leave the country, to leave the territory, but rather the first forces will leave over the next several days or first couple of weeks, and gradually over 60 days they will all depart.
Hochstein went on to highlight that the United States and France would share the implementation of the mechanism aimed at enforcing the ceasefire's outline. And while neither France or the United States will commit any troops to enforce the ceasefire, its implementation will be done by the Lebanese Armed Forces and the United Nations Interim Force in Lebanon, commonly referred to by its acronym UNIFIL. Well, the mechanism will have UNIFIL in it. It will be chaired by the United States with France, but UNIFIL will be in it. But there requires a lot of coordination as the Lebanese army deploys into these areas in the south, and making sure that the Israelis then know when they're coming so that the Israelis can deploy. That is the job that the mechanism is going to be doing in order to make sure that everything is smooth and seamless. It is important to highlight that while the Biden administration places significant stock in implementing the ceasefire, Hezbollah's most senior political figure in Lebanon, Hassan Fadlallah, proclaimed that the Iranian proxy emerged victorious in the war against Israel, while unabashedly stating in defiance of Hochstein's remarks that Hezbollah did not accept the American-Israeli outline for a cessation of hostilities, which dictates a withdrawal of all Hezbollah forces to the north of the Litani River. اليوم نحن أمام إنجاز وطني يتمثل بأننا لم نخضع للشروط الإسرائيلية، لم نقبل بالشروط الإسرائيلية، المقاومة باقية وموجودة في كل بيت وفي كل مكان. لقد وضعت حكومة نتنياهو أهداف كبرى لحربها: شرق أوسط جديد، تغيير بنية لبنان ووجهة لبنان، تدمير المقاومة، نزع سلاح المقاومة، إقامة منطقة عازلة في جنوب الليطاني، وإعادة المستوطنين بقوة النار. ماذا تحقق من هذه الأهداف؟ ها نحن في جنوب الليطاني وقرب الحدود، والمقاومون الذين كانوا يقاتلون وبقوا يقاتلون، بعضهم خرج اليوم من أجل أن يساعد أهله في العودة، في فتح الطرقات، في تأمين العودة الآمنة. Setting the record straight in spite of not accomplishing all of Israel's objectives for Lebanon, IDF spokesman Rear Admiral Daniel Agari underscored that Iran's leadership has lost a strategic asset right next to Israel's border. במשך השנה האחרונה, כוחותינו פעלו ב5 מאמצים מרכזיים מול ארגון הטרור חיזבאללה. אותו ארגון טרור רצחני שגרר את לבנון למקום שבו היא נמצאת כעת. אנחנו פגענו ביכולות השיגור של הארגון, פגענו במערכים האסטרטגיים שלו, חיסלנו את הנהגת הארגון ופגענו בשרשרת הפיקוד והשליטה. פגענו ביכולת ההתעצמות וההצטיידות שלו, ופגענו קשות ביכולת שלו לממש את תוכנית הפשיטה לשטחנו, שאותה תכנן לפרטים להפעלה ביום פקודה. צה"ל פעל מול חיזבאללה על פי תוכנית סדורה, תוך ניצול הזדמנויות מבצעיות, תחבולה, תעוזה ובתקיפות ברחבי כל מדינת לבנון והמזרח התיכון. החלשנו משמעותית את חיזבאללה והסבנו לו פגיעה קשה מאוד. פגענו באיום שבנה לאורך שנים כנגד מדינת ישראל ותושביה. חיזבאללה הוא גם פרויקט איראני אסטרטגי שהנהגת איראן השקיעה בו משאבים רבים, כספים, אמצעי לחימה וכוח אדם לאורך שנים. הנהגת איראן איבדה נכס אסטרטגי צמוד לגבולנו. Meanwhile, Egypt and Cairo are hoping to capitalize on the perceived momentum on the Lebanese front to try and reinvigorate negotiations for a ceasefire arrangement in the Gaza Strip. استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الجارية في الضفة الغربية، وتحدثنا عن الجهود المصرية القطرية الصادقة والدؤوبة والتي استمرت لأكثر من عام من أجل سرعة التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق، مع إطلاق سراح جميع الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين. Meanwhile, in Jerusalem, U.S. Senator Lindsey Graham, after meeting with Prime Minister Benjamin Netanyahu, highlighted that he believes the only future for the Gaza Strip entails a solution spearheaded by Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman
and the United Arab Emirates. Somebody has to take over Gaza. Somebody has to rebuild it. It's not going to be the United States. We're not going to rebuild Gaza, and we're not going to take it over because we would fail. I think the idea of a long-term military solution for Israel is going to be difficult. Eventually, somebody is going to have to come and rebuild Gaza and create an entity in the Palestinian world that would live in peace with Israel. The only group that I think has a chance of doing that is the Arab world, led by the Crown Prince and the UAE. Senator Graham further voiced his conviction about the reason behind the heinous October 7th attack by the Islamist Hamas against Israel, which essentially distanced prospects for normalization between Jerusalem and Riyadh. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Moreover, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based and as such broadcast free of charge, please consider making a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hessen, wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.